Awamik, and in today's video I'm going to show you how I created this aesthetic Bengali makeup look. So let's get into it. So first আমি আমার ব্রাউজটা করে নিব একটা ব্রাউ পমেড দিয়ে। এখন আমি আমার আইব্রোসটাকে ডিফাইন করার জন্য একটা কনসিলার ইউজ করে নিচ্ছি। আমি আমার এই আইব্রোটা করে নিয়েছি, এখন আমি অফ ক্যামেরা আমার আরেকটা আইব্রো করে নেব। এখন আমি চলে যাব আই মেকআপে, এন্ড আই মেকআপের জন্য ফার্স্টে আমি আমার আইলিডসটা প্রাইম করে নেব এই বেসটা দিয়ে। আমার আইলিডস প্রাইম করা শেষ, এখন আমি চলে যাব আই মেকআপে, এন্ড ফর আই মেকআপ আমি মরফির এই প্যালেটটা আজকে ইউজ করব, এন্ড ফর ট্রানজিশন শেড ফার্স্টে আমি এই ব্রাউন আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করে নেব। আমার ট্রানজিশন শেড অ্যাপ্লাই করা শেষ, এন্ড এখন আমি যেহেতু একটা স্মোকি আই লুক করতে চাচ্ছি সেজন্য আমি একটা ব্ল্যাক আইশ্যাডো আমার আইলিডসে অ্যাপ্লাই করে নেব। ব্ল্যাক আইশ্যাডো অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি আমার ট্রানজিশন শেডটা দিয়ে ব্ল্যাকটা একটু হালকা করে ব্লেন্ড করে নেব। আই মেকআপ ব্লেন্ড করা শেষ, এখন আমি চলে যাব বেস মেকআপে, এন্ড ফর বেস মেকআপ ফার্স্টে আমি আমার ফেসটা প্রাইম করে নেব। প্রাইমার অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি আমার ফেসটা কালার কারেক্ট করে নেব ইউজিং দিস কালার কারেক্টর। অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি চলে যাব ফাউন্ডেশনে, এন্ড ফর ফাউন্ডেশন আজকে আমি জুভিয়াস প্লেসের এই ফাউন্ডেশনটা ইউজ করব। ফাউন্ডেশন অ্যাপ্লাই করা শেষ, এখন আমি চলে যাব কনসিলারে, এন্ড ফর কনসিলার আজকে কালার পপের এই কনসিলারটা ইউজ করব। আমার ফাউন্ডেশন এন্ড কনসিলার ব্লেন্ড করা শেষ, এখন আমি আমার ফেসটা সেট করে নিব একটা লুজ পাউডার দিয়ে। বেস মেকআপ সেট করা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি আমার আন্ডার আইজের আইশ্যাডোর কাজটা কমপ্লিট করে নেব।
আন্ডার আইজের জন্য আমি ফার্স্টে ব্ল্যাক আইশ্যাডোটা অ্যাপ্লাই করে নেব অ্যান্ড দেন এই ব্রাউন আইশ্যাডোটা দিয়ে আমি এটা ব্লেন্ড করে নেব। আমার আন্ডার আইজ ব্লেন্ড করা শেষ। এখন আমি একটা গ্লিটার আইশ্যাডো দিয়ে আমার ইনার কর্নার্সটা হাইলাইট করে নেব। এখন আমি একটা হাইলাইটার দিয়ে আমার ব্রাউ বোনসটা হাইলাইট করে নেব। আমার ব্রাউ বোনস হাইলাইট করা শেষ। এখন আমি আমার ওয়াটার লাইনে একটা হোয়াইট কাজল অ্যাপ্লাই করে নেব। হোয়াইট কাজল অ্যাপ্লাই করা শেষ। এখন আমি অফ ক্যামেরা আমার ল্যাশেস পরে নেব। এখন আমি আমার ফেসটা কন্ট্রোল করে নেব এন্ড ফর কন্ট্রোলিং আজকে আমি এটা ইউজ করব। কন্ট্যুরিং এর কারণে যে মেসি লাইনসগুলো ক্রিয়েট হয়েছে সেটা এখন আমি ক্লিন করে নেব একটা কম্প্যাক্ট পাউডার দিয়ে। কন্ট্যুরিং করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটা পিচি ব্লাশ অ্যাপ্লাই করে নেব। ব্লাশ অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এখন আমি উপরের এই হাইলাইটারটা অ্যাপ্লাই করে নেব। আমার হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা নিউড লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে নেব। আমার লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এখন মেকআপটা কমপ্লিট করার জন্য আমি একটা সেটিং স্প্রে দিয়ে বেসটা সেট করে নেব। I hope you guys have enjoyed the video, and if you have loved it, don't forget to like, comment and subscribe. And as always, be sassy, be you.